Здравейте отново! Днешната тренировка, която ще ви представя е за ръце, бицепс и трицепс. Ще започнем с мускулната група бицепс, защото искаме да наблегнем до нея по-особено. Има старо правило, ако не можеш да доготвиш работата си след тренировка за ръце, не значи тренировката да е била ефективна. Ще видим резултата след тренировката, да започнем. Първото упражнение, което ще изпълним за бицепс е на набиранията. То е известно като упражнение за гръб, само че ще натоварва доста добре и бицепса. Ето как изглежда варианта, в който ще натоварим повече бицепса. Основните разлики са две. Първата е, че не се стараем да събираме плешките и втората не е нужно толкова дълго движение, както при набирането за гръб. Още нещо, за което ви препоръчвам да следите, през цялото движение нагоре и надолу, да държите лактите събрани близо до тялото. Така ще сте сигурен, че напрежението постоянно е в бицепса и не отива в други мускулни групи. Второто упражнение, което ще ви покажа, е вдигане за бицепс и щанга. То е базово основно упражнение, изключително важно за оформянето и изграждането на мускулна маса в ръцете. Ето как изглежда. Това беше първа серия загрявка. Отново да правим да държим акция през цялото време близо до тялото, за да сме сигурни, че акцентираме основно върху бицепса, а не върху други мускулни групи. Още едно правило, което имам за ръце, нагоре да вдигам тежестта експлозивно, а надолу да броя 1-2 секунди, за да съм сигурен, че поддържам максимално напрежение през цялото движение в бицепса. Следващото упражнение, което ще изпълним за бицепс е по-скоро опорнащо. При него килограмите не са толкова значени, по-скоро основното, за което трябва да следим, е да държим мускула под напрежение. Ето как изглежда и долу.
дъмбел. Той ще ви помогне да се натоварите още по-добре и да разнообразите тренировките си за бицепс. Ето го и него. I'm climbing up the countdown. People blowing up my phone. Rose, where's my shout out? Goddamn, quiet it down, loud mouse. I gotta go buy some shoes that aren't even out now. Hard like Viagra, flows like Niagara. Blows running right past you. Sorry, son, I might lap you. I'm serious as fuck. This is no Happy Gilmore. I'm about to shut the game down. Look out on your billboards. Almost had a couple kids, had to get my mind right. Homie, this is my mic. My choice is my life. Let the kush limelight unbright my eyesight. Shine right. Watch back from London. Take time right. Kept it 100 with my master the thugs. Had everybody in a good mood in the club. Like he's a white dude and everybody showing love. Death threats on my phone and I still don't give a fuck. So I'm headed for the top and we never coming back down. Taking hip hop and we picking up the slack now. Came from nothing like straight. Тук отново се старая да пускам тежестта бавно и контролирано, така гарантирам, че през цялото време напрежението ще е в бицепса, а не в други мускулни групи. Последното упражнение, което ще направим за бицепс, е сгъване на горен скрипец. То отново е опорнащо и за да не прекаляваме с тренировките за бицепс, ще направим само 2 серии. Ето как изглежда и то. So just roll up one thigh, dance, clap now. Horns in the background, bass, hi-hat now. And like the breaststroke, I will never back down. Stand up, guys, get dropped, lay back down. I do it for the struggle, I do it for the trap house. Do it for St. Louis, my family fans, frat house. So ask yourself, is Lowe's the shit like manure yet? Sold out shows, he ain't even on tour yet. Coming for the charts, this is real 3, 2, 1. Snipe on top, but feel free to run. Shit, life had a countdown to too many meds. Heart stop beating, big rush to the head. Това упражнение също така се стараем да наблегнем на върха на бицепса, затова през цялото движение ще държим лаките си малко по-високо, а не на 90 градуса, както са свикнали при другите упражнения. Започваме тренировката за трицепс с басово упражнение, избутване от лежанка с тесен хват. Ето как изглежда. Yeah, on my grind all day, gonna make $1 million selling that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the pound when I bite this game. Bitch, I'm an animal. Eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting and scheming, this shit is obscene. I rise on fleek, what in the fuck does all that even mean? Seems like we're scared about what is perceived, but let me be straight up, this shit is for me. Me, this shit is for me. Bitch, verbatim, working all day, these games I'm playing. Killing every shitty rapper, motherfucker slam. Let them all know I'm about to win it when they bum my shit right now. Right now. Ain't nobody fucking around town right now. Ain't nobody fucking with the sound right now. Две са основните неща, за които ще следим при изпълнението на това упражнение. Първото е да държим лактите близо до тялото през цялото време и да не ги отпускаме настрани, защото по този начин напрежението ще в гърдите, а ние се опитваме да натоварим трицепса. И второто е да пускаме малко под гърдата или в горната част на корема.
Така отново движението ще е повече за трицепс и по-малко за гърди. Bad days, so I smoke all day to avoid all the pain. Management said I should sound OG. Right about the time you're home in your D. Here, we bought you a whole bag of weed so you could sell loud and sound so motherfucking goddamn high. All I do is smoke and I write these lines. Schooling good grades where I fell behind. Picking up the piece of paying back my time. Do I really wanna get this high? Do I really wanna write these rhymes? Do I really wanna be a fucking sellout? Do I really wanna take that route? Hell nah, I'm just paying my dues. Getting that check so I can out on dues. Gotta get paid so I can pay my rent. So let me get a snapback, a chain, let me get it right now. Right now. Ain't nobody fucking around town right now. Ain't nobody fucking with a sound right now. Ain't nobody fucking around town my shit right now. Right now. Ain't nobody fucking around town right now. Ain't nobody fucking with a sound right now. Ain't nobody fucking around town my shit right now. Right now. Right now. Right now. Yo. Right now. Right now. Right now. Yo. Отново нещата, за които да следим. Спускаме тежестта бавно и контролирано за 2 или 3 секунди. Дигаме експлозивно. Държим лактите през цялото време за тялото. И също така спускаме под нивото на гърдите или горната част на корема. Така гарантираме, ще натоварим трицепса най-ефективно. Това е упражнението. Избутване от лежанка за трицепс. Второто упражнение, което ще изпълним за трицепс, е разгъване на скрипет с въже. То е по-скоро оформящо, но все пак може да даде някакъв обем на ръцете, както изглежда. Начална точка на движението, когато пред мишцата се докосвам до бицепса, а крайна, когато изпълним максимално в лактите. Never let them tell you you can't do it. Hard times, but you're gonna get through it. I promise you, cause I've been there. Got up and I put my mind to it. They told me no, but I told them yes. And I used to feel all alone, so depressed. But I fought back, now I smile again. If I ever fail, I'ma just try again. And I felt pain that I thought I'd never end. But I prayed long and I played my cards. Then the stars aligned, cause I worked hard. Then God went and threw me a curveball. I still swung, hit a home Долна позиция разгъваме въжето, за да създадем пикова контракция в трицепса. Но също така, когато се изморим, може да започнем да придържаме ръцете една към друга, така ще се получи една супер силен между разгъване с въже и придържане на ръцете една към друга. Доста ефективно да напомпим трицепса. Това упражнение, което ще използвам за трицепс, е разгъване с дъмбел зад врат. То ще придаде по-скоро обем на ръцете. Ето как изглежда. Till you stop trying, soon I'ma be in your top 5. Sometimes I wish I could stop time. Tell me God why the Pac die. No, I had to die young to become a legend. Cause I don't really wanna fucking die right now. Every single day in my life I'm stressing. I've been working hard as my time right now. I bled first and I shed tears. I'll be a household name by next year. I ain't give a shit when I met fear. I'm better turn it up into next gear. I do things that I shouldn't. I did what they said I couldn't. I'm still with the same team that I came up with. Not like True couldn't. God will never put you through a situation that you can't do it. I know when I speak y'all feel it. My cup's slow, can you feel it? Както при повечето упражнения за ръце, тук си стараем лактите
да са близо до тялото, тъй като те са обърнати на другата страна. Се старам да са максимално насочени към огледалото, ако сте гледани в такова. Също така надолу спускаме бавно и контролирано за 1-2 секунди и вдигаме експлозивно. Така гарантираме, ще натоварим трицепса максимално. Последното упражнение от моята тренировка за трицепс е разгъване с една ръка на скрипец. Той има по-скоро формящи ръце. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Let's go. I call but you don't answer, so I write this open letter. When I left the world was broken, I just hope it's gotten better. You argue who's the greatest, I left quotes for y'all to measure. Y'all were focused on who's clever, I was focused on forever. Back when I would rock the hand-me-downs with holes inside my sweater. Thrift store shopping like I dove inside some treasure. Way before the Ben Haggerty's on these magazines, I was an average teen, not thinking about this thing called rap. Cause there's this thing called white, and there's this thing called black, and there's this thing called life, and I think we're all attached. It's funny how my train of thought runs on these things called tracks. Marty McFly, I'm in the future, try and bring y'all back. Pick it up and slam it down, that's just how the game goes. Telephone, telephone, I just hear the same tones. Where I'm from, it's not too often that we see them rainbows. So we let the rain flow, then we change clothes. Това упражнение въжат основните правила, за които говорим през цялата тренировка. Лапките са близо до тялото, движението е бавно и контролирано, а в долу на пояса се стараем да направим максимална контракция в трицепсово. Let's get him on this one. Yeah. Oh man, how could this just be a hobby? 5 whole hours they've been waiting in the lobby. They calling me a hero and I'm thinking how could I be? All I wanted was $1 million and a 2-door Maserati. But somewhere in my stride we just started changing lives. You think I'm changing yours, but you really changing mine. From here to overseas they put belief in my designs. It's getting deep, I feel the world is trying to sneak inside my mind. It's harder to let's get him on this one. Yeah. Това беше тренировката за бицепс и трицепс. Надявам се да ви е харесала. Ако имате някакви въпроси, ги оставете в коментарите. Ще се опитам да отговоря на абсолютно всеки. Също така, ето го нашия малък тест. Това е за днес. До следващия клип.